Сегодня у нас лекция будет Vaishnava Культура. Today our lecture will be about Vaishnava culture. You know what is culture? Вы знаете, что это? Culture. Знаете, что такое культура? What does it mean, this word? Что это значит, это слово? Вы знаете? Way of life. Way of life, yes. Way of behavior. Yes. И еще? Etiquette. Etiquette. Что еще? What do you say? Давай. Что еще? Сказали? Knowledge. The highest standard of behavior. Tell this lady to go away. She's... Yeah, okay. Which? System of values. Yeah? Goal of... Wait a minute. Nobody's hearing what the people are saying. You have to repeat it. Yes. Говорили о цель жизни, манеры поведения, высшие стандарты поведения. Traditions. Right. Also, food, пища, music, одежды. What else? Что еще? Как вы говорите? Язык. Language. Что еще? How do you say it? Танцевать? На танцы. Танца. Все. Culture. Все. Culture is everything. Everything you do is called culture. Все, что вы делаете, относится к культуре. So, we gave up our previous culture, isn't it? Мы оставили нашу предыдущую культуру, не так ли? You gave up your Ukrainian culture. Оставили украинскую культуру. I gave up my Amerikansky culture. Я оставил свою американскую культуру. You gave up Russian culture. Кто-то оставил русскую культуру. Moldovan culture. Или молдавскую. Oh, this is Indian lady. You're from India? Oh, which place? Какой? Trinidad. Okay. People in Trinidad, originally of Hindu descent. No, сейчас, because they left India, the culture dropped significantly, isn't it? Но в Индии, наоборот, раньше была возвышенная культура, сейчас упадок. Yes. So we gave up our previous culture, and we now are Vaishnavas. Мы оставили нашу прежнюю культуру, и сейчас мы вайшнавы. Мы Vaishnavi. We're trying to be Vaishnavas. Мы пытаемся быть вайшнавами. But the problem is we have not fully adopted Vaishnava culture. Но проблема в том, что мы не можем полностью следовать вайшнавской культуре. Не полно. We're still affected by our previous culture. На нас по-прежнему влияет наша предыдущая культура. Actually, we're in a very awkward situation now. У нас такое очень неуклюжее положение. Не повторяйте сейчас, потом.
we're in an awkward situation because we have given up our previous culture, but we have not yet fully imbibed our new culture. Мы находимся в несколько таком неуклюжем положении, поскольку прежнюю культуру мы оставили, но нашу новую вайшнавскую культуру еще не полностью приняли, не можем полностью следовать. So we're in a kind of state of limbo. State limbo means like a twilight zone. I want you to help if you can be a part of the translation team. So you, when necessary, if he doesn't understand what, then you correct us. Okay? So we're in a kind of state of limbo. We're in the twilight zone. То есть мы в такой в переходном положении. So to become real, to be a Vaishnava, it means you have to have a Vaishnava culture also. Для того, чтобы быть настоящим вайшнавом, нужно также следовать вайшнавской культуре. Because culture is so important. No, just sit. Поскольку культура очень важна. Sit like the rest of everybody. Just sit over there. We can't be Vaishnavas fully until we adopt Vaishnava culture. Мы не можем стать 100% вайшнавами, пока мы полностью не примем эту культуру. Yeah. But the problem is, in order to fully imbibe Vaishnava culture, you'd have to live in India for 20 years or something. Проблема в том, чтобы для того, чтобы принять полностью вайшнавскую культуру, нужно лет 20 пожить в Индии. And not everyone can do that. И далеко не все могут это It's very сделать. rare to find a Western person who can live in India for the rest of his life. Очень тяжело найти человека западного, который мог бы жить в Индии до конца своих дней. And even then, it would take a long time. То есть это And even then, it would take a long time. даже тогда это бы заняло много времени для него принять эту культуру. Now I will explain to you my own experience. Я вам расскажу о своем собственном опыте. For 28 years. 26 лет опыта. I'm from America. So when I was a 5-year when I was a 5-year devotee, a brahmachari, I went to Hong Kong for preaching. Когда я был 5-летним брахмачари с 5-летним стажем, я отправился проповедовать в Гонконг. And I stayed there for a little bit more than a year. Я был там около года. The people in China are different than Americans. И китайцы, они очень сильно отличаются от американцев. There's no word for God in their language. В китайском языке вообще нет слова «Бог». And they're not very expressive of their emotions. И они не слишком эмоциональны. And they're very subtle. They're more subtle than Americans are more gross. Kind of. Американцы более грубо, а китайцы более утонченные. And Chinese people are more tolerant also. И также они более терпеливы. And they have probably as a general race, they're more dutiful. И в целом, как нация, они более такие ответственные. Yeah. So then I came back to America after a short time. Then I was sent to the Philippines, and I lived in the Philippines for 3 years.
Затем я вернулся в Америку. Через какое-то время меня послали на Филиппины, где я пробыл около 3 лет. And I was made the temple president in Manila. И я был там президентом храма в Маниле. I was the only foreigner in the yatra. Я был единственным иностранцем в ятре. And I was also the only white person in the temple. И также я был единственным белым человеком. So it was a very interesting experience. И это был очень необычный опыт, интересный. I immediately had to confront the fact that I was a little bit American, compared to Filipinos. I had to confront the fact that I was a little bit too pushy, a little too loud, a little bit, more, pushy. It means kind of demanding and loud compared to the local people. И мне пришлось смириться с тем фактом, что я был более экспрессивный, более так немножко давил по сравнению с филиппинцами, они более мягкие. Because local people are very soft and they're more relaxed. Потому что местные те жители, они более такие расслабленные. In other words, that in some countries they have the word tomorrow. They say that we'll do it tomorrow. То есть у них это слово завтра, оно такое распространенное. Потом, позже, когда-нибудь завтра. Потом. Like in Russia, they have the phrase "что делать?" Как в русском есть. Means what can we do? Just forget about it. Что поделаешь, забудь об этом. So when Americans are really, like Germans, they want to get something done now. Но американцы они немного на немцев похожи, что если что-то должно быть сделано, все, то есть жестко. So I had to adjust myself. Мне нужно было приспосабливаться к ним. I tried to become more soft. Мне нужно было быть более таким мягким. Like that. So it helped me. И это помогло мне. Another thing is that these people, the Filipino people, they're not mental. И те люди на Филиппинах, они не слишком обусловлены ментальностью своей. In other words, European and American people, they live in the mind a lot, and it's very complicated what's going on there. Европейцы, американцы, у них вся жизнь проходит в уме, он очень такой сложный, закрученный. But the Filipino very straightforward and more simple. Филиппинцы, они более простые и прямолинейные. So that actually helped me, because I became more simple by living with them. И это помогло мне, поскольку я тоже стал более простым, живя с ними. And because Vaishnavas are supposed to be simple. Считается, что вайшнавы должны быть простыми. They're not supposed to hide, their, how do you say? They're not supposed to hide in their dealings with one another. They should be straightforward. It's even mentioned in the Nectar of Devotion. Даже в Нектаре преданности упоминается, что вайшнавы должны быть простыми, они не должны быть, у них ум не должен быть очень таким закрученным. Спасибо. Yes. So that helped me. I became more simple. И мне также это помогло, я стал более простым. Then I lived in India И потом я жил about a year in Gujarat. Потом я жил в Индии год, в Гуджарате. Again, I was the only foreigner in the yatra. И опять я был Ahmedabad. одним иностранцем во всей ятре. And I started imbibing some of the culture from Gujarati people. A little bit. Я немножко впитал культуру людей в Гуджарате. They're also more soft and sensitive.
Они тоже более такие мягкие люди и чувствительные, восприимчивые. Yeah. So then I lived in England for 10 years, in London. И также я жил 10 лет в Лондоне. English people are very polite. А англичане очень вежливы. But they're a little bit cold. Но они такие холодные. Немножко. Немножко. Then I moved to Russia. И потом я living in приехал Russia now. в Россию. И теперь я здесь. In the last few years, though, I've been visiting Vrindavan for a long time, sometimes for 8 months. И Living in Vrindavan. последние годы я часто посещаю Вриндаван, иногда достаточно длительное время, 8 месяцев иногда. And sometimes I stay in places apart from our from our, ISKCON campus. И иногда я живу в местах, которые несколько удалены от наших исконовских центров. Like once I lived in Govardhan, in the house of a Brijabasi for about 3-4 months. Однажды я 3 или 4 месяца жил в доме Бриджабаси на Гавардхане. And, Brijabasi people are again different. And they're also more soft and even more sensitive. И Бриджабаси, они еще более мягкие, восприимчивые люди. And they're very fun-loving И они and spontaneous type of people. Они очень веселые и очень такие спонтанные люди. They on a festival like on Purnima, many of them come to Govardhan, from all around Vrindavan, and they chant and dance or walk around Govardhan Hill all night. И в полнолуние многие Бриджабаси, не только возле Гавардхана, но со всего Вриндавана, они приезжают туда и обходят ночью вокруг Гавардхана, иногда танцуют и поют. And they do it in a very joyful mood. И все это в очень радостном настроении. It's almost like they're drunk. Такое ощущение, что они пьяны. They sing, Radhe Radhe Japo Chale Ayenge Bihari. Radhe Radhe Japo Chale Ayenge, in big groups, Ayenge Bihari Prabhu Ayenge Bihari. Radhe 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 Radhe. Jumping around all night. They're like Прыгают и вот так вот с песнями обходят вокруг Гавардхана всю ночь. You would think that they're completely intoxicated. И можно подумать, что они полностью одурманены. They're so joyful. Они очень веселые. People in Russia, in order for them to feel so, comfortable, they have to drink. В России люди для того, чтобы чувствовать себя так расслабленно, чтобы расслабиться, они принимают алкоголь. That's why they drink alcohol, because they want to feel like that, like a Brijabasi. Потому что они хотят чувствовать так же, как Бриджабаси, такие же веселые. And that's our culture also, Но тут меньше культуры. After the kirtan, after the kirtan's finished, we'll open the door and get it some air. Когда киртан закончится, можно будет дверь открыть, чтобы воздух шел. So another point is that in the Brihad Bhagavatamrita, it's mentioned that Gopakumar went back to Goloka Vrindavan, went back to Godhead. В Брихад Бхагаватамрите описывается, как Гопкумар возвратился домой к Богу на Галоку Вриндавану. When he got there, he was shocked. И когда он вернулся туда, он немножко был изумлен. He saw that the place in Goloka Vrindavan is exactly like his hometown.
Он увидел, что Галока Вриндавана в точности напоминает его родной город. Right? Maybe this lady should sit with the ladies, and then the men, brahmachari, should sit with the men. Матаджи должны сидеть с матаджами, Okay. ачарьи с мужской стороны. Okay, спасибо. So he found that the people in the spiritual world, they look exactly like the people from Govardhan, where he grew up. Он увидел, что люди на Галоке выглядят точно так же, как жители на Говардхане, там в месте, где он родился. They wear the same clothes. Они носят такую же одежду. The men wear mustaches. Такие же усы мужчины носят. They speak the same language. Они говорят на таком же языке. They don't speak Sanskrit. Они In говорят на Goloka санскрите, Vrindavan, на they Галоке speak Вриндаване. Brijabhasha. Они говорят на know. Бриджабаше. They eat the same kind of food. И такую же пищу едят. The houses look the same. Их дома выглядят The точно так же. trees and the bushes are the same. И деревья, кусты очень похожи. And the flowers and everything. И цветы, и другие растения тоже. He was shocked. He said, it's just like my home. И он He was удивился, very happy. точно как у меня дома. И он был очень счастлив. So what does it mean? И что это означает? It means that the cultural habits that we can get from Vrindavan on the earth will be to our eternal benefit, because it will be the same culture in the spiritual world. Это означает, что ту культуру, те качества Бриджабаси, которые мы можем позаимствовать у них здесь, накажут нам вечное благо, поскольку там такая же самая культура. They don't speak Russian in Goloka Vrindavan. Они не говорят на русском на Галоке Or Вриндаване. English. Или на английском. Angalam, Amangalam. There's Sanskrit Ananda. He used to say, Angalam, Amangalam. Это на санскрите. Sanskrit Ananda, the professor, he would say that English is inauspicious. Профессор санскрита Ананда, он Language. говорит, что английский Angalam, Amangalam. неблагоприятен, амангалам. Right? Anyway, so Russian is also Amangalam. Русский тоже амангалам. Or Spanish, French, German. Или Right. французский, испанский, немецкий. But Sanskrit is auspicious, and so is Brijabhasha. Но санскрит — это благоприятный язык, и то же самое относится к Бриджбаше. When you go back to the spiritual world, do you want to, do you want to go back to the spiritual world? I guess that's the first question. Первый вопрос: хотите ли вы вообще вернуться в духовный мир? Well, then you have a choice. You can speak Bengali. If you go to Goloka Navadvip, then you'll speak Bengali. Если вы на Галоку Навадвипу отправитесь, там говорят на бенгале. And if you go to Goloka Vrindavan, then you'll speak Brijabhasha. А на Галоке Вриндаване говорят на Бриджбаше. So the culture in Goloka Vrindavan is very similar to the culture in Boma Vrindavan. Культура на Галоке Вриндаване очень схожа с той, которая в Бхаума Вриндаване, на земле. So whatever we can imbibe from Boma Vrindavan, that will be to our eternal benefit. То есть то, что мы можем получить здесь, в Бхаума Вриндаване, окажет нам вечное благо и там, на Галоке Вриндаване. Language, food, habits, customs. Язык, традиции, пища, Adeshni, одежда. all of these. They're not external. Все эти вещи They're not не внешние. temporary. They're eternal. Это не временные вещи, это все вечно. The lady living in the house where I was staying, she would wake up early and milk the cow.
женщина в том доме, в котором я жил, вставала очень рано утром, шла доить корову. Then she would take the yogurt from yesterday Брала йогурт со вчерашнего дня, с and she would предыдущего, start to churn it и in a pot. начинала взбивать его. You know, she put the clay pot next to the bed. Вы знаете, как они взбивают йогурт? Они ставят глиняный большой сосуд возле кровати. And there's one stick going down into the pot Есть that вот has эта fingers like this. Мутовка с такими ответвлениями, и она так двигается. And that's held against the bed with one rope. И они привязывают веревкой к кровати. And then there's another rope that goes around the rod. А другая веревка так обматывается, идет обратно, и таким образом они туда-сюда ее. That's how they make butter and ghee. Так они делают масло, They ги. separate the cream from the yogurt. И отделяют этот жир от йогурта. Comes to the top. И он всплывает вверх. In the West, they do it with milk. They do. But in India, they don't have refrigerators, so they immediately turn the milk into yogurt, because then it will stay. У них нет холодильников, поэтому они сразу из молока делают йогурт, чтобы он оставался. You should speak louder. Okay? You're too soft. And she would sing. И она пела, пока взбивала. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. For hours she was singing. И она пела так часами. Just like 5,000 years ago. Точно так же, как и 5000 лет назад. No difference. Никакой разницы. Like the gopis, you know, так же, как и гопи. The elder gopis, they churn butter. Старшие гопи, они взбивают масло. Yogurt, and they sing about Krishna. И они поют о Кришне. Prabhupada comments that this is an excellent way to remain Krishna conscious. Прабхупада говорит, что это замечательный способ оставаться в сознании Кришны. The gopis, they would make up poems or poetry and songs about Krishna and sing them during their household work. Пока гопи занимаются какой-то домашней работой, они постоянно поют о Кришне. Yeah. That's the culture. Такова культура. And that's what we want to go eternally into this culture. И мы хотим вечно погрузиться в эту культуру. So at least we should know what it is. Поэтому мы должны знать, что это такое за культура. And then gradually we have to practice that. И постепенно должны практиковать ее. Then the lady would talk to her little boy, who was maybe 2.5 years old or 3 years old. И в том-то женщина говорила со своим ребенком, которому может быть 2,5-3 года. She would talk with the boy all day long, practically. Она практически весь день с ним разговаривала. Telling him stories, joking. Рассказывала ему различные истории, шутки. And the boy would also talk to his mama, and she would laugh and И этот мальчик также разговаривал со своей матерью, она смеялась. It was, you know, I mean, in the West, the mother doesn't spend the whole day with the boy. На Западе женщины обычно не проводят весь день со своим ребенком. Mother puts the child in front of the television Они to get rid of возле it. You телевизора. sit here and watch this. I'm going to go away. I'm И going to go говорят, shopping. сиди, now. смотри, а мне нужно там заниматься делами, бегать по магазинам. Or whatever. She wants to talk on the telephone with her friends, and she gets rid of little. Или она хочет поболтать со своими друзьями по телефону и как-то избавиться от ребенка. Get rid of the little guy. And but you can see that if you when you go to Vrindavan, who's been to Vrindavan? Raise your hand. Translate it. Кто был во Вриндаване, поднимите руки. Only 3 men. Wow. Oh, 4. Wow, very few. Okay. Hare Krishna. Все несколько человек. Может быть, следующий год. Может быть, в следующем году. Следующий год. You know, collect some гривен. Собирать гривен.
Yeah. So there's a lot of things that we have to learn about being a human being and being a Vaishnava. Как люди и как вайшнавы мы должны научиться многим вещам. The point I was going to say that because the boy spends so much time with the mother, or because the mother spends so much time with the boy all day, the boy becomes very, strong internally, emotionally. He's very confident, Поскольку мать проводит весь день со своим сыном, то он становится внутренне таким очень сильным, уверенным. Right. Even the little boys in Vrindavan, when you walk by, they look at you, Haribol. Даже если вы будете во Вриндаване идти, даже маленькие мальчики, они будут так подходить к вам и говорить: «О, Харибол, ты откуда?» They're very, outgoing, how do you say, extrovert. Они такие экстраверты. Because they're very confident, because they have so much love from their mother. Потому что они чувствуют себя очень уверенно, поскольку они получили много любви от своей матери. And a man that has very little care from his parents, especially the mother. И те дети, которые получают мало заботы от своей матери, he's not sure of himself. Они не уверены в себе. He's very uncomfortable, because чувствует себя неуютно, неуверенно. He's missing that, Поскольку That's just another не хватало этой cultural любви. point, Это такой момент see, culture has a very strong influence on us, more than we can even imagine. Поэтому культура оказывает на нас очень большое влияние, даже больше, чем мы думаем. It's probably the single most important thing for a human being, is culture. Может быть, это самая важная вещь для человеческих существ. So gradually, I saw that I was being transformed from an American man, or boy, I guess, from an American to, similar to a Brijabasi Vaishnav. It was a very long transformation. Я видел, как постепенно был такой длительный переход от американца к вайшнаву Бриджабаси. Now I'll give you some examples to show you how different the culture is. Сейчас я вам приведу примеры, насколько сильно отличаются культуры. Слушайте меня, пожалуйста. I know a devotee in ISKCON. He's an Indian man. He's a sannyasi now. His name is Mahavishnu Goswami. And he originally grew up in Maharashtra, in India. В ISKCON один преданный, сейчас он саньяси, Махавишну Госвами. Он родом из Махараштры. Сквозняк есть сейчас. Лучше. Maybe you can open the other one too. Другой дверь. Открытие. Пожалуйста. Можете? Почему нет? I found that Russian is a good language to joke, to make jokes in. Русский хороший язык для того, чтобы шутить. So, this man, Mahavishnu Goswami, he grew up in a village in India. И Махавишну Госвами вырос в индийской деревне. He was married. Он женился. Maybe when he was about 20, something like that. Где-то в 20 лет. And then when he was 30 years old, he moved to London with his wife. И когда ему было 30 где-то лет, он переехал в Лондон. When he got to London, he was shocked. Когда он приехал в Лондон, он просто был шокирован. Because he found out that some people have sex without getting married. Потому что он узнал, что многие люди занимаются сексом вне брака. Он никогда слышал об этом.
Он даже не слышал никогда. People in his village, they never did such a thing. Потому что He люди в его never деревне heard of such a thing. никогда не делают таких вещей, и он даже не слышал об этом. He was amazed. Он был Удивительный. поражен, удивлен. Because in his village, the people never have an illicit relationship. Поскольку люди в его деревне никогда не имеют незаконных Никогда. отношений. And now he found that Western people, they're like, different than the people that I know. И он увидел, что западные люди, они сильно отличаются от тех людей, которые он знал. I'll tell you another story. That when I was preaching in Gujarat, they gave me a car and a driver and an assistant. Когда я проповедовал в Гуджарате, путешествовал, мне дали машину, водителя и также помощника. And we drove all around Gujarat to the different colleges, and we would preach to the students. И мы путешествовали по разным колледжам в Гуджарате и проповедовали. And after a few weeks, the driver's name was Sharma. Имя водителя звали Шарма. Mr. Sharma. So Sharma was in his 40s, maybe about my age. So Шарма был примерно моего возраста, ему было за 40. It was 86. I was about 31 years old at that time, 32, something like that. Мне было тогда где-то 31-32 года. And we were driving down the highway, and suddenly he stopped the car and he pulled off to the side of the road. Мы выехали на большую дорогу, и вдруг он резко затормозил, свернул в сторону. And I asked, Sharma, are you okay? Я спросил: Шарма, с тобой все в порядке? Maybe he, I thought maybe he feels sick, or maybe he's having a heart attack. Может, у него сердечный приступ или еще что-то. He pulled the car over and he was breathing hard. He was like, потому что он так свернул резко и очень тяжело дышал. And then I asked the assistant, I said, what's wrong with him? Я спросил помощника, что с ним. So he started speaking to him in Gujarati. И он стал разговаривать с ним на гуджарате. So then the assistant explained to me. И этот помощник объяснил мне. He said that Sharma was driving down the road and he saw, excuse me. Oh, that's not, don't. Turn off. Выключи. So he saw a piece of carcass, a dead animal body, on the side of the road. A man was hanging it to sell as a piece of meat. And he never saw that in his whole life. He was so shocked. He couldn't drive the car. He was like, gasping for air. Он увидел, помощник объяснил, что он увидел, как один человек продавал труп какого-то животного, так держал в руке подвешенный. И этот водитель, он то есть продавал его как кусок мяса просто. И водитель никогда в жизни не видел подобных вещей. Поэтому он был шокирован этим зрелищем. So, people in India, that Mr. Sharma, he never saw a piece of meat being sold in public. Never, his whole life. Шарма, он никогда в своей жизни не видел, чтобы продавали мясо. We see it every day when we walk past the butcher shop. Мы видим это каждый день, когда проходим мимо мясных магазинов. Chickens hanging, pieces of cow hanging, там куски коровы, and shashlik. Шашлыки. When I was driving here, I saw they had a pig. I think they were roasting pig. Когда я ехал сюда, я видел, как они жарили такой большой жаровня. Was that here? Большая жаровня. Yeah, I think that was here. Yeah, it was in Ukraine. On the way from Odessa. Когда я ехал из Одессы сюда. Anyway, so you can see how pure is the Indian culture. Мы можем видеть, насколько чиста индийская культура. Like, even a few years ago, they never had any discotheque or any place to buy a liquor shop in India. Еще несколько лет назад у них не было ни дискотек, ни
магазинов, в которых продавали спиртное. Now they have it because it's becoming degraded, but Теперь у них это все есть, поскольку они свободны. Prabhupada said when he was a young boy at the turn of the 19th century, his mother would never leave the house, even to go across the street to the neighbor's house, unless she was in a palanquin, covered on all sides, completely covered. Шрила Прабхупада рассказывал, что еще в конце прошлого века, в начале 20-го, его мать никогда не переходила даже на противоположную сторону улицы, если она не была закрыта в паланкине со всех сторон. And now, women are walking around in the cities in India with short pants, t-shirt. И сейчас женщины в Индии ходят там с распущенными волосами, в коротких шортах, driving around on motor scooters. Ездят на мотоциклах. Right? The culture is also plummeting to hell. Культура in India. Планирует в ад. So it means that, and we grow up in the Malecha country, amongst the Malechas who eat meat. When you were a baby, your mother used to feed you with a little spoon. Come on, little baby. Мы выросли в стране млечхов, где все едят мясо. С детства нам мама заставляла с ложечки есть это мясо. Feed you with meat in your mouth, even when you're a small baby. Кормили вас мясом даже еще в детском возрасте. Right from the childhood, we're eating meat. С самого детства мы едим мясо. In Italy, they feed the children wine like milk. Wine? In Italy, they feed the children wine to drink. В Италии они даже кормят детей вином. Like a child drinks milk. In most countries, in Italy, they drink wine. А в Италии дают им вино. So my point is, we have a long way to go. I'm trying to give you this impression. Что у нас еще долгий путь. Я хочу, чтобы у вас создалось это впечатление. I'll give you another example. I was counseling a Russian man in Moscow. This man lives in Tula. Я разговаривал с одним человеком в Москве, он сам из Тулы. Soviet. Давал советы, консультации. Его. And he became a devotee maybe about 5 or 6 years ago. Он стал преданным около 5 или 6 лет назад. And his wife is not a devotee. И его жена не преданная. He had a child 10 years ago, a boy. У него появился ребенок, мальчик, еще 10 лет назад. But when he was during the birth, the mother had to have a cesarean operation. Но когда были роды, то матери сделали кесарево сечение. So cesarean. So the doctor warned that don't have any more children because you may die. И врач предупредил, что больше вам нельзя иметь детей, поскольку вы можете умереть. So now they don't have any more children. So, и у них больше не было детей. But now the man became a devotee. Но этот человек сейчас стал преданным. So when he heard that devotees have sex once a month, then gradually he tried to adjust his sexual habits. И поскольку этот человек стал преданным и узнал, что можно заниматься сексом только раз в месяц для зачатия детей, он постепенно стал приспосабливать себя к этому принципу. He changed. Try to speak a little louder. He tried to change himself from having sex once a day to maybe 3 times a week, twice a week, once a week, once every 2 weeks, and gradually, after about 4 or 5 years, he gradually
brought it down to once a month. И постепенно этот человек пытался избавиться от этой привычки. И сначала он там вместо того, чтобы каждый день заниматься сексом, снизил это до 3 раз в неделю, до 2 раз в неделю, раз в 2 недели. И пришел за 4-5 лет к тому, что раз в месяц имел. So now he finally conquered. Now only once a month. И теперь он сказал, сейчас только раз в He месяц. felt very good. Он почувствовал себя очень Now I'm following уверенно. the Vaishnavas. Сейчас я следую вайшнавам. I can do it. Я могу это. But, then I had to tell him, but actually, you have to give up sex completely because your wife cannot have children. Но я сказал, что вы должны совсем оставить сексуальную жизнь, поскольку ваша жена не может иметь детей. Strictly speaking. Strictly. Строго говоря. That's the high standard is that a man and woman, they can only have union for procreation of a child. Строго говоря, мужчина и женщина могут соединяться только для зачатия детей. So, it was like, so now he's trying to, control himself even more. Сейчас он пытается еще больше контролировать себя. So I told, this is the point. This man, he had stopped smoking, drinking, eating meat, and he was having union with his wife only once a month. For the Orthodox Christian standard, he would be considered like a saint or a leader of the church. То есть этот человек, он отказался от мясоедения, от принятия интоксикации, перестал курить, свел сексуальную жизнь вот к такому стандарту раз в месяц. То есть с точки зрения ортодоксальной христианской церкви он практически святой. Yeah, a leader of the church. No, let me finish. Такой руководитель церкви. But in our tradition, in our tradition, he can't even be initiated. Но по нашим стандартам, нашей традиции, он не может быть даже инициирован. Right? Isn't it? Не так ли? But if he was in the Christian church, he would be considered like a fantastic, advanced saint. Но в христианском обществе он бы считался очень продвинутым человеком, почти святым. But in India, people who are from high class families, who are gentlemen and religious people, they very naturally follow the 4 regulative principles. Но в Индии люди из таких высокообразованных семей, из высших слоев общества, они естественным образом всю жизнь следуют этим 4 принципам. But for us, it's a big struggle to follow the 4 principles. Но для нас следование этим принципам представляет собой борьбу. It's the main problem in our communities. People trying to follow the 4th principle. В нашем обществе это серьезная проблема, особенно в следовании 4 принципу. Devotees always say like that. Oh, the 4th principle. I'm having trouble with the 4th principle. Преданные говорят: я борюсь с 4 принципом. Whoever said it was the 4th principle, I don't know. It ended up being the 4th principle. Blessed sexes. То есть понятно, что это за 4 принцип, да? Это незаконный секс. That's a joke. You're supposed to laugh now. Это шутка, предполагается, что все должны смеяться. So, Hare Krishna. We're going to talk about this theme on the last day. Class will be called Struggling with Sin. Это у нас запланировано на последний день беседа, то есть лекция будет называться «Как бороться с грехом». Means the translation is struggling with the 4th principle. Борьба с грехом, борьба с 4 принципом. Yeah.
what else? So there are certain things in the Western culture that are maybe inauspicious. В западной культуре есть много There are many things. неблагоприятных вещей. One is the intoxication and the illicit sex and the gross things. Такие как интоксикация, незаконный секс и другие отвратительные вещи. Television, Телевизор, movies, and азартные игры. You know, so many Вы sinful знаете things. все это. Много очень греховных вещей. But there's more subtle things too, social things too. И также есть более тонкие, такие социального плана вещи. Like Western people, they like to do many things at the same time. Западные люди любят делать сразу несколько вещей. Is there a copy of my new book around? Somebody, did you bring it with you? No. The copy, the English book? I have only one. Wait, you have it? You with you? Yeah. Give it to me. In my new book, I have a picture of a man who's, let's see, he's watching television. Вот в моей новой книге есть картинка, такое изображение, где человек смотрит телевизор, He's smoking a cigarette. Курит сигарету. He has a drink in his hand. У него в руке стакан. He's talking on the telephone to his friend. Он разговаривает по телефону со своим другом. He has a sandwich in his hand. И также у него бутерброд в руке. And he's playing the music from the hi-fi also. И также он еще музыку слушает. This is the Western people, they don't feel comfortable unless all of their senses are fully engaged in Maya. Западный человек не чувствует себя уверен до тех пор, пока все его чувства полностью не заняты в удовлетворении. Right. And on the bottom is a devotee chanting a japa while driving a car. А внизу нарисован преданный, который читает джапу в то время, как ведет машину. A Western devotee. Западные преданные. Because Indian devotees never do that. Потому что индийские преданные никогда так не делают, только западные. Because they're accustomed to doing many things at the same time. Они привыкли делать сразу несколько вещей. Because it's very efficient, you save time. Потому что это очень удобно, вы экономите время. But unfortunately, your japa quality is very low. Но, к сожалению, тогда качество вашей джапы самое низкое. And sometimes your driving quality also goes down. И также качество ведения машины тоже падает. Because you're driving with one hand. Потому что вы одной рукой ведете. So better to wait until you get to the place where you're going, and then you chant. Лучше подождать, пока вы приедете на место, и потом повторять. We like to do that all the time. We listen to cassettes while we're taking prasadam with earphones. Мы слушаем обычно в наушниках какую-нибудь музыку, когда принимаем прасад. Or we, I don't know, we try to manage while we're chanting our japa. Мы пытаемся что-то устроить, организовать, когда мы повторяем джапу. But actually, Vaishnava culture is very simple, that you're supposed to do one thing at a time and concentrate on that one thing. Но вайшнавская культура очень проста. Предполагается, что в какой-то момент времени вы должны делать только одну вещь и концентрироваться на ней. Because it helps you to concentrate. Это помогает концентрации. It helps you to come to the mode of goodness. Это помогает вам возвыситься до гуны благости. And it also enables you to go more deeply into that activity. И также это помогает вам более глубоко погрузиться в эту деятельность. See, Western people are not accustomed to go very deeply into any activity. They just do many activities superficially. Западные люди не привыкли глубоко погружаться в какой-то вид деятельности. Они все делают очень поверхностно, искусственно. Because their activities have no depth. Потому что их деятельность It's just sense gratification. Не имеет глубины, это просто чувственное удовлетворение. But Krishna conscious activities have great depth. Но в сознании Кришны очень большая глубина. Like a person can chant japa for 4 hours
and just sit in one place. Человек может повторять джапу в течение 4 часов, просто сидя в одном месте. And because his mind is absorbed in thinking about Radha and Krishna. И его ум погружен в мысли о Радхе и Кришне. And he's in the mood of prayer. И он находится в молитвенном состоянии. And who knows, if he's very advanced, maybe he's like seeing some lila or something. И кто знает, может быть, он видит лилы. Maybe he's in trance, like Может быть, samadhi. он находится в самадхи, в трансе. So we have to practice concentrating on one activity. Мы должны стараться практиковаться в том, чтобы концентрироваться на одной вещи. When you take prasadam, you're supposed to relish the taste of the prasadam. Когда вы вкушаете прасад, предполагается, что вы должны наслаждаться, ощущать вкус It прасада. takes concentration. И это требует определенной You концентрации. can't listen to a lecture while you're taking prasadam, Вы не можете слушать лекцию во время прасада. or whatever, or talk on the telephone, or Или something. разговаривать по телефону, или еще чем-то заниматься. You have to listen. You have to concentrate on the activity. Вы должны концентрироваться на одной деятельности. Another thing Western people do is when they meet each other, to form a relationship for the first time, they often become too close, too Еще, soon. когда западные люди встречаются впервые, они очень быстро, очень сильно сближаются друг с другом. Слишком быстро, слишком Сближаются. Близко подходят. Сближает. Сближаются. Бежает. They want to be very intimate with the other person very quickly. Они хотят наладить очень близкие отношения друг с другом сразу. And they don't allow a period of time where there's respect in the relationship. И они не дают времени на развитие этих отношений, во время которого развивается уважение. That's also not very good. This Western habit is not very good for Vaishnavas. Эта западная привычка также неприемлема для вайшнавов. Usually what happens in that situation is that you become too close too soon, and then you offend each other, and then you stop talking to one another. Обычно происходит такая ситуация, что если вы очень близко сближаетесь, очень быстро, то потом вы ведете себя фамильярно, оскорбляете друг другу, и потом не разговариваете. Have you experienced that? У вас был такой опыт? Yeah. So, in the Vaishnava culture or Oriental culture, people, they respect one another before they become close, because they understand that this person is part and parcel of God. He's a spirit soul, and so I have to give respect. God is in his heart, so I have to be respectful to this person. В вайшнавской и вообще в восточной культуре люди, прежде чем установить какие-то близкие отношения, сначала развивают уважение друг к другу, поскольку они понимают, что другой человек также является частичкой Бога, поэтому мы должны уважать его. Yes. Then the relationship will last a long time. И тогда такие отношения более долговечны. Because each person will be happy. He'll feel satisfied. Oh, this other person respects me, and he also loves me. Потому что другой человек будет также удовлетворен тем, что его уважают и любят. Yes. So anyway, there's many things like that. Есть много еще других подобных вещей. Now, I'm counseling some devotees in Moscow, and so they trust me, they know me, and they trust me. Я также общался, давал советы преданным в Москве, которые доверяют мне. So I give them specific instructions about small details, how to live. Я давал им какие-то очень подробные наставления, как следует жить. These kind of instructions you never hear in a class. Такого типа наставления вы никогда не услышите на публичной лекции. Because they're small. Такие очень детали тонкие. Yeah.
So those devotees, they made a list of all the things that I corrected them. И теперь они составили подробный такой длинный список того, что я им говорил. And they said, "Thank you for helping us. You told us all of these things." And they presented this paper to me. И они сказали: спасибо вам за то, что вы нам такие подробные инструкции дали. Они мне представили этот листик с подробными наставлениями. And these are mostly cultural. Большинство из них относятся к культурным привычкам. So I'll read them to you. Я прочитаю вам немного. You don't have to follow them. Не обязательно вы должны следовать всему этому. It's your choice. Это на ваш выбор. But if you hear something that you can follow, and that you think that, oh, I think I can follow that, then you might want to adopt it. Но если вы услышите что-то, что вам понравится, вы подумаете: о, этому я хочу и могу следовать, тогда возьмите на вооружение. Now, before we begin, I just want to ask: Is everyone comfortable? You got enough fresh air now? Is it better? Перед тем, как мы начнем, хотел спросить: все себя уютно чувствуют? Достаточно воздуха? Не слишком ли душно? Right? We were going to die before, but now there's some. То есть мы не должны умереть до конца. Can everyone move up a little bit? Because there's people standing in the back that they want to sit down. Сзади люди еще стоят. Please move up. You can move back too. Move back. You can move back. Поближе, пожалуйста. Huh? You're okay? Okay. Удобно. So, what was I going to say first? So, I lost my train of thought now. Okay, so we're gonna give you this list of small details. Итак, сейчас я буду читать этот список. Some of the things may be shocking to you. Может быть, некоторые вещи будут для вас несколько такие поразительные, шокирующие. Don't worry, don't be shocked. Не беспокойтесь, не переживайте. Yeah, I guess I should just start, because there's something else that I wanted to say, but I forgot now. Let's see. First point is some of the points about chanting we said yesterday. So некоторые моменты по поводу повторения джапа мы уже обсуждали вчера. One is that in the Hari Bhakti Vilas it says that one should not eat grechka on Ekadashi. Например, в одном месте в Хари Бхакти Виласе говорится, что не следует есть гречку в Экадаши. This is against the Vaishnav law. Это противоречит вайшнавскому закону. So when I read this, I thought, oh, Боже мой, все страны в России. Everyone in Russia is going to go. The whole state of Russia is going to hell because they're eating grechka on Ekadashi. Я подумал: о, Боже мой, вся Россия пойдет в ад, они едят гречку на Экадаши. And I said, I hope maybe I should tell everybody this. Может быть, нужно всем рассказать об этом. So it's not, you're breaking Ekadashi if you eat grechka. То есть Экадаши прерывается, если вы едите гречку. Что делать? So now, when I gave this class in Moscow, everyone was shocked. But now they don't cook grechka on Ekadashi in the temple. Когда я давал лекцию об этом в Москве, когда я сказал про гречку, они так были поражены, но потом они приняли этот стандарт. Сейчас они не готовят гречку на Экадаши. So, if you're not advancing as fast as you thought you should be in spiritual life, maybe this is one of the problems. Maybe this is one of the things that we're doing wrong. То есть мы постепенно прогрессируем в сознании Кришны. Может быть, это... Go ahead, finish. Может быть, мы должны постепенно принимать эти стандарты, повышать их. It's buckwheat.
I don't know what it's called in Hindi now. You don't know Hindi? Buckwheat. Can't eat buckwheat on Ekadashi. So, so if your advancement is too slow, maybe this is one problem. Если ваш прогресс очень медленный, может быть, это одна из проблем. Okay. Hare Krishna. So usually Vaishnavas, if they eat anything on Ekadashi, they just eat some raw fruits or vegetables with some yogurt or milk. Обычно, если вайшнавы что-то едят на Экадаши, это, как правило, сырые овощи или фрукты с йогуртом или молоком. Yeah, because actually on Ekadashi it's like a waste of time to cook. Better not to cook at all. Just eat some fruits and some nuts or something. На Экадаши тратить время на приготовление — это пустая трата времени. Лучше просто съесть какие-нибудь сырые фрукты или орехи. And some yogurt. So it's more simple. Какой-то йогурт. Then you won't have to cook. You won't have to wash any pots. Вам не приходится готовить что-то, and you'll have more time for chanting и у вас появляется больше времени для повторения своих кругов. That's what Ekadashi is for. Это то, для чего предназначены Экадаши. Spend 2 hours in the kitchen cooking. То, что вы 2 часа там тратите на кухне, что-то там режете, готовите, моете кастрюлю, и целый день пропадает. You could be chanting another 16 rounds. Вы могли еще 16 кругов вместо этого прочитать. There's one devotee in Moscow who chants 192 rounds on Ekadashi. Один преданный в Москве, он читает 192 круга на Экадаши. He wakes up at 12 or 1 in the morning. Он встает в 12 или в час ночи. He chants all day. И повторяет весь день. 3 lakhs, like Haridas Thakur. Как Харидас Такур. Yeah. So anyway, we should try to chant more rounds on Ekadashi. Так иначе нам нужно стараться больше кругов повторять на Экадаши, как, например, 32 или 64. Or at least 25, come on. Ну, по крайней мере, 25. 25. Minimum. So, okay, so now listen to this one. Еще одно послушайте. Prabhupada said that if you listen to a cassette playing of Hare Krishna while you're doing something else, it's offensive to the holy name. Прабхупада сказал, что когда вы чем-то занимаетесь и слушаете кассету, на которой поют Харе Кришна, то это оскорбительно для святого имени. Because the holy name should not be used as background music. Потому что святое имя не должно быть использовано просто как какая-то фоновая музыка. Because if you use the holy name as background music, then when you try to chant your rounds, then the holy name will take its natural position in the back. Потому что, когда вы будете повторять святое имя на четках, то святое имя также займет такое же положение, просто где-то сзади, фон какой-то. And you understand? It's a joke. And your mind will become the prominent thing. И ваш ум выйдет на первое главенствующее место. So when I heard this, I was, oh wow, come on, now that's too much. Я когда услышал это, подумал, но это уже слишком. Я думал. But I asked Brahmananda. Brahmananda was there. Prabhupada told Brahmananda this. Прабхупада сказал это Брахмананде, и я I saw him in Vrindavan. Я увидел его в Вриндаване и спросил. He said, yes, it's true. Prabhupada told me. Он сказал, да, Прабхупада мне сказал это. He says, nobody follows this. И он сказал, никто этому не следует. Always play Hare Krishna music всегда играет, while we're cooking, когда мы на кухне что-то готовим или едим, всегда играет Харе Кришна. Fixing something, или там чиним машину, while или we're writing a letter on the пишем computer, письмо на компьютере. We always play some background. We're using, like in the store, when you go shopping, they play some music in the store. Когда мы, in a big
mega market, supermarket. Sometimes you go shopping, they play some music in the background. Иногда, когда вы ходите в большие супермаркеты, они там по колонкам пускают музыку какую-то для фона. And you go shopping with your И вы car. ходите, там покупаете все. But the holy name is not meant for this. The holy name is Krishna. It's meant to be worshipped. Это святое имя это Кришна, ему следует All поклоняться of your concentration has to be с полной focused on this one концентрацией. thing. So that's pretty. So we have to make some adjustments. Again, the Western people, they like to do many things at the same time. Listen to the Hare Krishna, and also type my letter, and take some prasada. Так западные люди любят делать параллельно несколько вещей, там слушать Харе Кришна, печатать письмо, какой-то просад, жевать параллельно, там по телефону еще с кем-то разговаривать. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. No, that's not good. Это не очень хорошо. So, another thing. У меня нет дома. I'm always traveling. I don't have a home. У меня нет дома. I always live in someone else's living room. Я всегда живу у кого-то в комнате. And I travel to different cities all around Russia and Balkans and Я путешествую по разным городам России, на Балканы, in Baltica. Right. в Балтику. So I find that devotees, they don't have any lota in their toilet. I always have to ask them, can you give me a lota, please? Я заметил, что у моих преданных нет лота в туалете. Мне нужно просить, пожалуйста, дайте какой-нибудь сосуд. How can I clean myself? Как я могу помыться? They have toilet paper. У них туалетная бумага висит. But the Vaishnavas, they're not supposed to use toilet paper. Но вайшнавы не используют туалетную бумагу. You can't clean yourself with toilet paper. Вы не можете очистить себя туалетной You бумагой. just smear around the stool. Вы только размажете. You know? It's disgusting. Это только оскверняется. I always have to ask them, please give me a lota. You know? Я постоянно прошу, дайте мне лоту. That means that that means that they're using toilet paper. Они говорят, мы используем туалетную бумагу. But even Muslim people, they don't use toilet paper. Но even the Muslim people, да даже мусульмане не используют туалетную бумагу. They also wash themselves with water. Также омываются. So if you're using toilet paper, it means that the Muslims will reject. You'll be rejected even by the Muslims. Если вы используете туалетную бумагу, означает, что даже мусульмане вас отвергнут. And what to speak of being a Vaishnava? А мы что говорить уже о том, что быть вайшнавами? So you should take your toilet paper in your hand. Вы должны взять в руку туалетную бумагу and throw it out the window. И выкинуть через окно. Okay. You can also take your television also. И телевизор туда же. Also. There's more. Еще. You should never touch prasadam with your left hand. Никогда не следует касаться прасада левой рукой. If an Indian person sees you doing this, если какой-нибудь индеец увидит, что вы делаете это, он просто встанет и выйдет из комнаты, while holding his stomach and his head, держась за желудок и за живот, и за голову. It's very bad. Это очень плохая привычка. So you should, if you're doing that, then you should, if you can't control yourself, then you should sit on your left hand. Если вы не можете контролировать свою руку, лучше на нее сесть. Then don't touch anything with your left hand when you're taking prasadam. Когда принимаете прасад, вообще лучше ничего не касаться левой рукой. Also, you should never serve. If you're serving prasadam, you should never serve salt while using your hand. А когда you have to use a spoon. Раздаете прасад, если вы раздаете соль, никогда не следует брать ее руками, нужно брать ложечку. Почему? Because salt carries karma even more than grains. Потому что соль переносит карму еще больше, чем зерновые. Yeah. Another thing,
Prabhupada told the devotees these things. Прабхупада говорил эти вещи преданным. But nobody ever collected them together in one list. Но никто не собирал их в один список. He told the devotees that you should never look at somebody with one eye. Он говорит, что никогда не следует смотреть на кого-то одним глазом. It's very inauspicious. Это крайне It's неблагоприятно. like cursing somebody. Это все равно, что проклинать кого-то. And I have to always say this to people because they always do this to me. Мне всегда часто приходится говорить это людям, поскольку это не часто And that's делается. why I have such bad karma. I always get sick. And И поэтому у меня people такая always плохая scratching карма. their Я eye and постоянно looking while they're talking болею. to me. And Когда они разговаривают, они прижмуривают один глаз. it's like pointing your finger at somebody. Это все равно, что вот так пальцем тыкать кого-то. Я проклинаю тебя. Okay, осторожно. Let's see. Oh, here's a real good one. In ISKCON, we have the habit of always, when we meet a devotee at a festival or somewhere, the first thing we ask them, hey, who's your guru? У нас есть такая привычка в ISKCON преданные, когда встречают кого-то на фестивале, они подходят, первое, что спрашивают: о, кто твой гуру? Even before we ask his name, Даже еще перед тем, как спросить, как зовут we человека, ask it, who's your guru? спрашиваем, кто твой гуру? This is not good. Это плохая привычка. Why? Sanatana Goswami has written in his Hari Bhakti Vilas. Санатана Госвами пишет в Хари Бхакти He Виласе. says, Gopayat Devatam Mishtam Gopayat Guramat Manaha Gopayan Nijamantram Gopayat Nijamalikam. Это стих. Санскритом. Вы знаете санскрит? The word Gopayat means you must hide. You should hide. Слово «гопае» означает «вы должны скрывать». Скрывать. Your Ishtadev Того, кто является вашим Иштадевом. means the form of Krishna you love the most. То есть форму Кришны, к которой вы привязаны больше всего. It means your rasa. То есть означает вашу расу. Your guru. Guru Matmana. Your own guru. Своего собственного гуру. Your mala. Your Свои chotki. четки. And your mantra. И свою мантру. These things should be hidden. Эти вещи следует скрывать. Why? Почему? Because the first two things are very, very dear to you. You have a very confidential and sacred, deep relationship with your guru. Потому что первые две вещи очень дороги вам. У вас очень глубокие, близкие взаимоотношения с гуру. Сокровенные. Сокровенные. Right? So you don't tell to anybody in the public. Just when you first meet somebody, and then they ask you, what is your most secret, sacred, confidential, and deep spiritual relationship with this person? It's not appropriate. То есть, если вы там встречаетесь с человеком впервые где-то в публичном месте и спрашиваете, какие у тебя самые сокровенные, глубокие, духовные, такие близкие отношения с гуру, это неблагоприятно. It means you're cheapening your relationship with your guru. Это означает, что вы из отношений с гуру делаете дешевую вещь. Only when two Vaishnavas know each other very well, then this knowledge should be given. Только когда двое вайшнавов, они очень хорошо знают друг друга, у них очень близкие отношения, они могут поделиться какими-то сокровенными вещами. So, it means if you have to ask this question, it means you're not qualified to get the answer. То есть, если вам приходится задавать такой вопрос, означает, что вы не квалифицированы получить ответ. Because if you know somebody very well, then it means that you'll be invited to his house and you will see his pictures on his altar, and the knowledge will automatically come to you. You don't have to ask this question. Если вы
с кем-то находитесь в близких отношениях, то вас этот человек пригласит к себе домой, вы увидите изображение его духовного учителя, и это, вы получите естественный ответ на свой вопрос, и его не следует задавать. Or you'll see the person serving his guru bowing down. Every time the person comes, he bows down. Или вы увидите, что этот человек постоянно кланяется своему гуру. Можно понять, что значит это его гуру. There are other ways to learn this information. You don't have to ask this. То есть мы должны учиться, как получать такого рода информацию, не следует спрашивать. So please stop doing this. Поэтому It's not right. не нужно этого делать. It's not conducive for spiritual advancement. Это неблагоприятно для духовного продвижения. If you, like I told you, if you open the love in your heart to everyone, then you will lose it. Как мы уже говорили, когда вы открываете любовь, которая содержится в своем сердце всем и каждому, то она уходит. Like a box of spices. Как коробка со специями. If you take the top off, если вы снимете крышку, you lose the aroma of the то spices. аромат будет выдыхаться. Ladies who have in the kitchen, if you don't cover the spices, after a few weeks, it'll be useless. Женщины знают, что если на кухне если оставить специи незакрытыми, то через несколько недель они выдохнутся. So similarly, if you reveal your loving relationship with the Guru to everyone and anyone, then you will lose the feelings of love. Точно так же, если вы будете всем распространяться о своих отношениях с гуру, то вы потеряете их. Now you probably you're wondering, well, what should I do if somebody asks me this question? Может возникнуть вопрос, а если меня кто-то спрашивает, что же мне делать? Yeah, you're thinking like this? Okay. So you can answer in different ways according to the relationship that you have with the person. Вы можете отвечать различными способами в зависимости от типа взаимоотношений с этим человеком. If the person is a very sincere, humble, and gentle person, если человек очень искренний, такой смиренный, воспитанный, then you can say, "Please excuse me." Можете сказать, пожалуйста, прости меня. My relationship with my spiritual master is very sacred to me. Мои отношения с духовным учителем очень дороги мне. Сокровенный. I don't feel, because I just met you, I don't feel like I should immediately give this information. Я с тобой недавно знаком, I don't feel that it's proper. Не чувствую, что это будет правильным, если я буду раскрывать эти отношения сейчас. When we get to know each other more closely, then I will be happy to share this with you. Когда у нас будет более близкое отношение, я буду рад поделиться этим с тобой. That's one way. Это один способ. What I sometimes say, I say, my relationship with my guru, I would say, the person says, who's your guru? I say, my guru is deep in my heart. So if you want to know him, you have to go inside there. Я иногда отвечаю, что мой гуру находится в моем сердце. Если вы хотите увидеть его, загляните в мое сердце. You have to say it louder. You're not speaking loud enough. I keep telling you, but keep. Then, or if the person is being rather kind of obnoxious, like challenging you, or kind of. А если человек немного с вызовом говорит? Open the door. Откройте дверь, пожалуйста. Then you can say something like, you can joke, make a joke. Вы можете тогда так пошутить с ним. And you can say, oh, are you looking for disciples? Вы можете сказать, о, ты ищешь учеников? Something like this. Or New York style, you would say. Или нью-йоркский стиль. Who wants to know? Кто хочет знать? That's New York style. Это нью-йоркский стиль. That's like challenging person back. Это как бы обратный вызов человеку. So anyway, there's some suggestions. These are my suggestions. Это только мои предложения. There's a few more items. In Russia and Ukraine,
happens all the time. After I give a lecture, someone comes and says, "Can I have your garland, please?" В России, на Украине это часто происходит. После окончания лекции кто-нибудь подходит ко мне, а можно вашу гирляндочку? So, but it's like if you ask for a garland when someone's wearing it. Если вы просите у кого-то гирлянду, когда человек носит, it's на like человеке. Asking somebody while he's eating, "Oh, can I have one of your chapatis?" Это все равно, что когда человек ест, попросить не, а можно вот у вас чапати? Давай. It's too, you have to wait until the person's finished. То есть вы должны... And then you can come and grab. You don't ask while he's eating, right? То есть пока человек ест, не нужно что-то просить, нужно подождать, пока он закончит. So please stop this. I know you're not doing it, but I know some. Я знаю, что вы не делаете этого, но также и другие не должны делать. It's not right to do that. Это неправильно. Asking for blessings. Просить благословения. Oh. You can continue doing this if you want to. Вы можете продолжать делать это, если вы хотите. But Но it's not actually. It's not. How can I say? It's not the process. Но не в этом состоит процесс. Blessings is like love. It's spontaneous. It comes from the heart. Благословения подобны любви, они исходят из сердца. You don't come to someone and say, "Will you please love me?" Вы не можете подойти к кому-то и попросить, пожалуйста, люби меня. No one has anyone ever asked you that? Когда-нибудь вы просили, кто-нибудь просил об этом? Either a person loves you or he doesn't love you. Человек либо любит вас, либо нет. You can't ask for love. Вы не можете просить его о любви. So blessings are like that. И благословения подобны любви. Either the blessings are there or they're not there. Либо они есть, либо их нет. When the Vaishnava is very pleased with you, with your behavior, если вайшнав удовлетворен вашим поведением, then automatically the blessings come from his heart. Благословения автоматически исходят из его сердца. Because his heart chakra will open up. То, что его сердце открывается. And the blessings will shoot from the heart. Они исходят прямо из сердца. That's the process of blessings. Таков процесс получения благословений. The Vaishnava is not in the senior Vaishnava is not in control of the blessings. He can't control it. Старшие вайшнавы не могут контролировать этот процесс дачи благословений. Jumps out of his heart. Они просто дают их из сердца. When he feels happy or pleased by someone's behavior. Если он чувствует себя удовлетворенным или счастливым, видя, как вы себя ведете, what someone's attitude, или недовольны вашим отношением, then automatically it just flows out from him. То эти благословения, они просто истекают из него. He can't stop it. Он не может остановить их. That's the way to get blessings from Vaishnavas. Таков способ получения благословений Vaishnavas. Follow their instructions. Должны служить вайшнавам, следовать их наставлениям. And think lovingly and respectfully of the Vaishnavas, and automatically so many blessings. Думать благоприятно о вайшнавах, и эти благословения сами придут. This is very interesting, isn't it? Это интересно, не так ли? What else? There's other points now, but okay, these are subtle points. But now, the basic things in spiritual life. Let me see. There are some very more basic things now. I mentioned the sub things. Сейчас я упомянул некоторые детали, а теперь более такие базовые вещи. Some basic things. One time, a lady in Moscow came to me. She said, "Please give me some Soviet." Однажды одна женщина подошла ко мне в Москве и сказала, не могли бы вы мне дать совет? Сидите. So, what are you doing in your life? Oh, I live in my house. I cook for my husband. Чем вы занимаетесь в жизни? We go to the dacha on Saturday. Я живу дома, там готовлю пищу, мы ездим на дачу, то, сё, 5-10. I said, you never preach?
or assist the preaching. Вы проповедовали когда-нибудь или помогали в проповеди? You never go on Harinam Sankirtan. Вы никогда не ходили на харинамы? You hardly ever visit the temple. Вы крайне редко бывали в храме? You hardly ever go to a Namahata meeting. Вы не ходили на намахату? You don't distribute books. Вы не распространяли книги? You never have a kirtan in your home. Вы никогда не делали киртан в доме? You never visit the holy dhams in Вы India. никогда не посещали святую Дхамму? You very rarely read the books. Вы крайне редко читали книги? And you have never systematically studied the books. И вы никогда систематически не изучали книги? You never learn how to play any instruments. И вы никогда не учились играть на музыкальном инструменте? You never go to any Rathayatras or Padayatras or national festivals. Не посещали фестивали, радхаятры или падаятры? What is the difference between you and a karmi? Какая разница между вами и карми? Other than the fact that you're a vegetarian, кроме того факта, что вы вегетарианка, and you stick your hand in the bead bag for 2 hours a day. И вы засовываете руку на пару часов каждый день в мешочек. Huh? Скажите, пожалуйста, you know. I told this lady, so she was like, И она вот так села изумленная. you know, face. She was shocked. Now she goes to the Rathayatras. She Сейчас она has a ездит и Harinam. на радхаятры, и She на goes харинамы kirtan in her ходит, home. и киртан дома She делает. changed her whole life. Она изменила полностью свою жизнь. Because see, we have devotees in our movement who they think that yes, I'm a devotee. В нашем движении есть много преданных. Они думают, я преданный, I believe in Krishna. я верю в Кришну. I have my chotki. У меня четкие I есть. chant 16 rounds. Я повторяю 16 кругов. But the lifestyle is very much similar to the karmi. Но то, как они живут, очень напоминает то, как живут карми. The religion for the karmi is going to the dacha on the weekend. Религия для карми — это поехать на дачу или на речку, And going to the relative's house. посетить родственников, You know, talking with babushka, Поговорить с papachka, бабушкой. mamachka, sistrachka, all day talking relatives. весь день общаться с родственниками. Давай, why don't you go on the Harinams? Почему бы не пойти на харинаму? Yes, Russian people are very sentimental. Русские люди очень сентиментальны. I think Ukrainian people are very similar to this. Я думаю, что украинцы очень похожи на русских. Right? Да? Давай. So you have to change. If you want to be a Vaishnava, you have to do more than just, snick, ram, ram, day, snick, ram, ram, day, for 2 hours. Если стать вайшнавом, нужно делать больше, чем это, Только. 2 часа. No, я Vaishnava. Yeah. You have to do more. Нужно сделать что-то еще. And also I told us that you're right, you're waking up at past 6 o'clock every day. Вы просыпаетесь там в 5-6 часов утра. Even the karmis wake up before you. Даже на карме они встают раньше вас. You have a cat in your house. У вас, допустим, кошка есть в доме. You use toilet paper. Вы используете туалетную бумагу. You watch TV. Вы смотрите телевизор. You watch movies. Смотрите мультфильмы. You wear karmi clothes all the time. Вы носите кармическую одежду постоянно. You listen to mundane music sometimes. Иногда слушаете какую-то мирскую And музыку. sometimes you eat, some boga like potato chips. И иногда там кушаете какую-то пхогу типа чипсов. So you have to change. This is no good. This is поменять, это karmi culture. This is Hollywood culture. Это голливудская культура. In the world, there's only 2 cultures. В мире есть только 2 культуры. Spiritual culture Духовная and Hollywood culture. и голливудская. You're either going in one direction, Или вы в одном направлении or you're идете, going in the other direction. либо в другом. And they're completely opposite. И они полностью противоположны. Therefore, I request you, please think more deeply about how you're living. Поэтому я прошу life. вас, пожалуйста, более глубоко примите эту культуру. Okay, so, это все. Спасибо. На сегодня Харе всё. Кришна. So,
we have to stop. If anyone has any important, pressing questions, I will go outside in the Мы hallway должны now. остановиться. Если у кого-то есть такие Okay. серьезные, существенные вопросы, Next class has to start. можно будет сейчас пообщаться в холле, поскольку сейчас здесь And будет следующая tomorrow, лекция. I'm sorry I was late, Я but извиняюсь, что я сегодня I'll try to опоздал come at немножко. 10:30 tomorrow. Я Я- обещаю. Завтра я начну вовремя в I'm a little 10:30. sick, so I was Я resting. немного приболел, поэтому He мне was нужно knocking on my больше door, отдыха. but I didn't hear it. I had my earplugs in. Он my- стоял у меня под дверью, но я не слышал, как он стучал полчаса. Извините. Извините. Hare Krishna. Сегодня не будет. Как можно сказать. Бедность, тут сейчас лекции сказали не будет, можно здесь сейчас подольше задержаться. Трая пробыл, зубы поехал делать. Prabhu asked this principle that you should use only the right hand, but when you cook, you should sometimes use two hands. So, But when you're cooking, it's not prasada. но когда вы готовите, это не прасад, It's boga. это бхога. You can touch the boga with your left hand. Вы можете касаться бхоги левой рукой. Сам принцип, то, что готовить левой оскверненной рукой, это нормально? But the principle, because left hand is considered Yeah, but you это, но это немножко другая вещь. wash the vegetables. Вы моете овощи, You have to допустим. use your left. Вам, Even the deity, even the pujari, they have to sometimes touch the deity with it. вам приходится использовать левую руку. Даже пуджари иногда приходится касаться божеств левой рукой. But prasadam is sacred. Но прасад — это освященная пища. It's special. You have questions? У вас есть вопрос? Давай. We wanted to invite you to Zaporozhye city. Порожье? Zaporozhye. Zaporozhye. Anyway, I'm flying out on the 30th. Я в 31 числа улетаю. I'm going to... Maybe sometimes in future. Yeah, sure. Давай. Почему нет? Songs and speaking to his boy. No, she... it doesn't take any brain to go like this. You don't have to think. Для того, чтобы взбивать там это масло, не нужно прикладывать какую-то умственную энергию, то есть это механическая деятельность. Yeah. That's different. And she's singing. И она пела. Means her main meditation is singing. Говорит о том, что ее главная медитация состояла в пении. Actually, it's a good question. Хороший вопрос. Хороший вопрос. So, just like if you're drinking milk, or if you're eating just yogurt, or say if you have just kasha, right? You're eating kasha. You could listen to something because you don't have to concentrate too much if you have a very simple kind of food. Если у вас какая-то очень простая пища, вы просто пьете молоко или йогурт или какую-то такую однородную кашу едите, то вам не нужно концентрироваться на ее вкусе, то есть очень вкус он простой. But if you have a meal with different tastes and Но если у вас там целый обед с несколько блюд, and if you listen to something while you're eating a regular meal, если вы you're слушаете going to miss the что-то, whole meal. то вы как бы пропускаете всю пищу. Means you're going to eat it and not experience the taste. Вы как бы не испытываете полностью этот, не наслаждаетесь вкусом этой пищи. So there is some adjustment to this, doing things at the same time.
То есть It's not just black and white. это не то, что как вот мы привыкли все на черно-белое делить. То есть все эти принципы, их нужно применять But that's a сразу. general principle. Это общий принцип. Yeah. Yes. Yes. И что? И повторяю имя мое 24 часа в сутки. Это к тому же самому. А вопрос в чем? Время что-то делаем, и мы уже считали, что надо повторять святое имя настолько, насколько это возможно в любом деле. So it is said that we should constantly remember Krishna 24 hours a day, and we should constantly do something. Is there some contradiction of always thinking about Krishna and doing something at the same? No, well, obviously you can't just sit all day and just think of Krishna. Obviously we can't just sit all day and do nothing. Мы не можем просто сидеть весь день и ничего не делать, просто помнить о Кришне. We're supposed to think of Krishna all day. Мы предполагается, что мы всегда должны помнить о Кришне. It means that you can chant Hare Krishna all day while you're doing different work. Вы можете повторять Харе Кришна весь день во время какой-то своей работы. But you can't call it your 16 rounds of japa during this. Но вы не можете повторять свою джапу параллельно с чем-то. Right? Japa, you have to sit down and just Для concentrate. джапы нужно сесть и не отвлекаться, а сконцентрироваться. But during the day when you're working and you're going on the metro, Ну, когда вы or там on the днем ходите tramway, где-то, едете в метро или в you can трамвае, just think of Krishna, or Вы can можете chant помнить о some Кришне. songs about Krishna. можете там какие-то песни напевать о Кришне. That's good. That's what we want to do. Это хорошо, Yes, это то, что мы хотим делать. There's some difference. Yeah. Это немножко разные вещи. Yes. Сложный очень вопрос. И его сейчас на Даршине спросить. Мне посоветовал вас лучше всего московский преданный. Я 10 лет не ходит в Даршине. So one Moscow devotee said him that he should come to darshan. He has some very complicated question. Can he come to it? Okay. Да. Yeah, потом. Use later. Потом. Yeah. Громко. Именно глиняная посуда. So she was in Vrindavan, and now he's going to make some dishes, and she asks some clay pots, and she asks which kind of pots are burnt in the fire, which are not, for what purposes, different kind of clay pots. Do you know? Well, they use the clay pot only one time, Они используют глиняные горшки только один раз, and then they throw it away и потом выбрасывают, because it's just made of clay. It's cheap. потому что это сделано из глины, это дешевая вещь. Not for eating, but where the dishes where they cook, pots for cooking also. Can you repeat what you just said? Do they cook also in clay pots or just metal pots? They cook in clay pots too. And also throw it away after cooking? Yeah, И для приготовления тоже выбрасывают. clay pots. Yes. Big pots also thrown away. Clay. Yeah. Yes. yeah. Да. Do they do something with these clay pots before using, because you can't just fill water with it
with the spot, it broke. They have special pots for water. У них специальные кувшины для воды. Anyway, listen. Do you know what's the special pots? I don't know. I'm not a pot maker. Я не горшечник, не знаю. Извините. Any of the men have questions? Вопрос? Yeah. Громче, громче. Громче. So, could you give some advices about how we can find the like we call golden middle between Western and Indian culture? For example, we know that Krishna likes some particular dishes, Yeah. and in Western countries, in here, for example, we haven't many kinds of products or spices here. So, could we cook some dishes that we like, or how to make adjustments? Not only for cooking, but in some other things. Principle is that in devotional life we do things to please Krishna. Принцип состоит в том, что в нашей жизни, как преданных, мы стараемся делать те вещи, которые нравятся Кришне. Another principle is we try to utilize everything in the service of Krishna. Другой принцип состоит в том, что мы все занимаем в служении Кришне. So, but like if we're cooking dishes for Krishna, then naturally we should try to come to the standard where we're cooking only the preparations that he likes. Если мы готовим для Кришны, то постепенно мы должны прийти к тому стандарту, чтобы готовить только то, что нравится Кришне. In the beginning, we may do many things and offer them to Krishna. Вначале мы можем делать разные вещи, предлагать их Кришне. And usually we do the things that we like Обычно мы делаем то, что нам нравится, and then offer them to Krishna. и затем предлагаем это Кришне. That's kind of like Nishkam Karma Yoga, or, Это нишкама карма-йога. you know. But in pure devotion, when the devotee becomes more advanced, he gets more pleasure out of offering Krishna the things that he likes. Но когда преданный продвигается на пути преданного служения, ему доставляет больше удовольствия предлагать Кришне то, что нравится Кришне. Like you never read in Chaitanya Charitamrita or Srimad Bhagavatam that Krishna's eating pizza. Вы никогда не прочитаете в Бхагавад-гите или Шримад Бхагаватам, что Кришне нравится пицца. But we like pizza, Это нам нравится so we пицца. offer it to Krishna. Поэтому мы предлагаем ее Кришне. But Krishna doesn't like pizza, Но Кришна не любит пиццу. because otherwise he would eat pizza in the spiritual world. То есть это означает, что в духовном мире он не ест пиццу. But Krishna likes sabjis and Кришне нравится puris, and сабджи, пури, chapatis, чапати, and sweet rice, and там сладкий rasgulla, рис, расагулы. sandesh, burfi. So we're Krishna devotees. So we eat only the food that Krishna eats. Мы преданы Кришне, поэтому мы едим ту пищу, которую ест Кришна. That's the highest standard. Это высокий стандарт. In the beginning, we may allow so many things, Вначале мы можем позволять себе but подобного рода gradually, вещи. when we advance, our cultural habits should increase. Но постепенно, если мы прогрессируем, стандарты нашей культуры также должны повышаться. Like I was talking about on the first day, gradually we should increase our rounds, right? Как я говорил, что нужно постепенно увеличивать число кругов. There are some devotees in our movement
they've been devotees for 30 years, and they still chant only 16 rounds a day. Есть преданные в нашем движении, которые уже там по 30 лет движения, они повторяют только 16 кругов, не больше в And they день. think that, oh, I don't have to chant anymore. Prabhupada said that's the 16. But actually we should Он come думает, higher and что higher and higher. нет необходимости Naturally. повторять больше. Прабхупада сказал 16. Automatically it should Но happen. это должно быть, естественно, развиваться такое желание повторять больше. Nobody should have to tell you. Никто не должен говорить вам. You should want to do it. Вы должны More. хотеть повторять больше. Rules and regulations are for neophytes. А правила и предписания предназначены для неофитов. When the devotee becomes more advanced, he naturally likes to do all these spiritual things. Когда преданный продвигается, ему естественным образом нравится выполнять какие-то духовные вещи. And nobody has to order him. И никто не должен, никому не нужно указывать ему, что ему делать. That's called spontaneous devotion. Это называется спонтанная преданность. Or at least the element of spontaneous devotion. Или элемент спонтанной преданности. Yeah. Music is the same way. И то же самое по поводу музыки. For preaching, we use a saxophone. Для проповеди мы all these используем things, саксофон, там And, и другие инструменты. we use bass. Или там бас-гитары Yes, используем. because we grew up with this. Потому что мы выросли When на we этой hear музыке. saxophone, we think, yeah. Когда мы слышим саксофон, мы так But Indian вспоминаем. people, when they hear, they don't like the saxophone. Krishna, you don't hear in the Govinda Lilamrita that Vishaka Devi is playing a saxophone. В Авиндалиламрите, представляете, если было написано, что Вишакха, она там на саксофоне. That in the spiritual world, there's no saxophones. В духовном мире нет But саксофона. we're utilizing the saxophone Но in мы the service of используем Krishna. Because служение Western Кришне. people like it. Поскольку западным людям It нравится, makes because it's our culture. это наша культура. It's in our blood. Это в крови у нас. Saxophone is going in our blood. Саксофон у нас по жилам. And the guitar. Или гитары. Jimi Hendrix, Jimmy Page, and Eric Clapton. It's in our blood. What can we do? Это у нас в крови, что поделаешь. It's unfortunate. Это наша неудача. So, okay, we utilize these things. Мы But- используем эти вещи. But we should know what is the ultimate standard. Но мы должны знать конечный стандарт. Generally, we use these Western instruments only for preaching to the public. Обычно мы используем эти западные инструменты только для публичной проповеди. And for us, a lot of us here at the festival are also new devotees. So Также на этот фестиваль приезжает множество новых преданных. Поэтому это but допустимо. generally, in our internal festivals, we should use just the traditional instruments. Но обычно в таких, более внутренних Ганга. фестивалях мы используем только традиционные Карта, инструменты. гармон, Мриданга, каратала, гармония, vina, вина, sitar. like this, Sitar. no. This is the highest standard of culture. Это более высокий стандарт культуры. You know. So, one second. When I first joined ISKCON, see, I was a rock and roll jazz drummer. I had Я был наиграл в джаз ансамбле на ударнике. 2 bass drums. У меня были там 2 I used to основных listen to барабана. Ginger Baker from the Cream, Ginger Baker. Я слышал, Ginger Baker. Я слушал, этого. He's one of the drummer for Eric То есть Clapton band. And Он там играл в Jack какой-то Bruce. известной I was a группе. musician. So when I joined, I used to listen to Michael Cassidy's music. И когда я присоединился, Michael я тогда Cassidy was a devotee. слушал кассеты It was- от одного певца, он It стал уже was the преданным. first is Hare Krishna. It was the first. He was the first Hare Krishna rock and roll musician. Он был первым Первый. музыкантом рок-н-ролла, который играл Хари So Кришну. when I joined the Radha Damodar party, I used to listen to this music. И когда я And- присоединился к этой группе Радхи Дамодары, я слушал его записи. And if anyone slightly criticized that, I would become angry.
И если кто-то критиковал, я сразу гневался. Don't criticize. It's good. It's about Krishna. He's singing about Не Krishna. критикуй, он поет о Кришне, он классный музыкант. Because for me, I needed that Потому что мне это нужно было at that time, 28 years в ago. то время, 28 years ago. 20 лет назад. But now I can't even force myself to listen to that Но сейчас music. я даже не смог бы заставить себя слушать эту музыку. It's horrible to me. But so I made a transformation. То есть произошел какой-то процесс. Now, I only listen to like traditional Indian music. То есть сейчас я слушаю только традиционную индийскую музыку. Bengali или Bijabasi. Бенгальскую или бриджабаси, Толк. только баджаны. I don't like. I put on some music of Eric Clapton the other day. I couldn't even listen to it. It was so hard. Я не могу даже слушать подобную музыку, это ужасно. I don't like this music anymore. Rock and roll. Уже не It's люблю very рок-н-ролл. gross music. Она очень грубая. So, there's gradually we have to change. То есть постепенно мы должны меняться. Depending on your level, you adjust yourself. В соответствии с вашим уровнем вы слушаете. I am a driver and I have much service and sometimes I haven't enough time to finish my rounds and I should read them the next day. So how to do with this situation? You're a driver. Huh? Yeah. Well, I mean, japa is the most important thing, А right? джапа это самая важная вещь. So it means that you should try to go to sleep early and wake up early. Это означает, что вы должны рано ложиться, рано вставать. And обычно. Обычно. And sometimes there may be emergency, Иногда бывают чрезвычайные обстоятельства. but there shouldn't be an emergency every day. Но это не может быть каждый день. Then it's not an emergency anymore. Тогда это уже не чрезвычайные обстоятельства. Emergencies don't happen every day. Чрезвычайные обстоятельства не бывают каждый день. Then it's called something else. Тогда это по-другому уже называется. It's called mismanagement. Это означает неправильный менеджмент. So that means if every day you have an emergency, it means you have to adjust your schedule somehow. То есть, если у вас каждый день аврал такой, то, значит, вам нужно что-то поменять в своем распорядке. Should we discuss this with senior devotees, with managers? Yeah. Да. And also, I don't know. So you chant some rounds in the morning, and then, I don't know. Generally, you should finish your rounds before you get in the car. Вы читаете свои круги утром, и обычно вы должны уже перед тем, как сесть в машину, вычитать свои круги. And if for some reason there's an emergency, then you might have to stop driving and go in the park and just chant for, 45 minutes or an hour, and then get back in the car. Если какие-то чрезвычайные обстоятельства, вы можете, если вы где-то там должны ездить, вы можете остановиться где-нибудь в парке и какое-то время, там 20 минут там, или час, сколько есть, почитать. You have to do the needful. То есть должны приспособить это. Like, I was a Sankirtan book distributor when I was a brahmachari. Когда я был брахмачари, я распространял книги. But, and we never had time to read books. И у нас не было времени читать книги. But I'm an intellectual person, so I need to read and study philosophy. Но у меня интеллектуальный склад характера, у меня потребность читать книги. So every day, after I took my lunch, И каждый день, когда я Прасадам. обедал, then I would read the books for 1 hour.
Я после обеда всегда час читал книги. And I never told anybody. И я никогда даже не говорил никому. Because I knew they would say, oh, this is Maya. Потому что я знал, что они That was скажут, the это philosophy Майя. at this time, you know. То есть в те времена это так было. But I knew that I need to do this. Но я знал, что я должен это делать. Otherwise, I can't continue. Иначе я не смогу продолжать. So I sat down every day and I read the book. Поэтому я каждый день садился и For читал 1 книги. hour. Час. And I was collecting as much money and distributing as many books as everybody else. Я собирал столько же пожертвований и распространял столько же книг, как и все остальные. Krishna helped me. Кришна помогал мне. So you have to just do whatever you need to do. Вы должны делать то, что необходимо. Okay. Could you read this list up to the end? Up to the Oh, where is the list? Oh. You want to hear the rest of it? Вы хотите услышать остальное? Okay. That's the last few things. You should not circumambulate the deities when the curtain is closed. Не следует обходить божество, если они алтарь закрыт. Because the deity wants to reciprocate with you, Поскольку, and he cannot, so he feels frustrated. поскольку божества хотят обмениваться с вами чувствами, и если алтарь закрыт, тогда божество как бы смущено. You should not wear slippers in your house. Вы не должны ходить в тапочках дома. Because if you wear tapachki into the toilet room, then you walk to the other places in the house. It means you contaminate the whole house. То есть, если вы идете в туалет, например, в тапочках, это означает, что потом вы выходите, ходите по всему дому и таким образом оскверняете весь дом. A lot of devotees, they wear they have inside and outside shoes. But this Или is not у good. преданных есть тапочки, которые там, inside the house and outside. Most devotees have two shoes, one for inside, one for outside. Большинство преданных двое тапочек, одни для Right? внешней, дети, и другие домашние. But if you go in the toilet Но with если вы идете those в туалет inside shoes, в этих внутренних then тапочках, you will contaminate your то вы whole apartment. оскверняете весь дом. Right? So, if you really must have tapachki, То есть, если вам действительно нужны тапочки, then you should have two pairs of inside tapachki. поэтому для внутреннего пользования вам нужны две пары. One for the toilet Одни для туалета, that doesn't leave the toilet, которые не выходят из туалета, and one for the rest of the apartment. и остальные для остальных хождения по дому. Okay? Then, when we take a shower or bathe, we should wear a gamsha. Когда делать омовение, нужно делать это в гамче. Most Western people don't do this. Большинство западных людей не делают это. And actually, in India, the women also wear some gamsha. А в Индии they женщины также во время омовения одевают гамчу. Because in India, the ladies usually, I mean, for many thousands of years, they would bathe in the lake or in a river. Женщины делают омовение в озере или в реке в Индии, особенно много лет назад. So they would wear like this. Они вот так одеваются. So she take the water's coming, shower, she can wash everything,
Then, right? Then you finish, you take this off and then you put the towel and so on. That's all. See? For men, they have the gamsha. Lamushina. That's a high standard maybe, but Это высокий as стандарт. I said, only if you want to practice, you take these. Только если вы захотите, вы можете применять это. Because these are not, when you get initiated, the guru is not going to say, okay, no meat, no illicit sex, no intoxication and gambling, and no tapachki. It's not going to Когда say вы получаете that. инициацию, гуру не говорит вот 4 принципа и тапочки. He won't say that. Он хочет это. He will not say this. Он не говорит это. So you don't have to follow this. Вы не обязаны It's следовать. additional. Это дополнительные принципы. But then, you see, what does culture mean? Что означает эта культура? If you add all of these little things together, Если вы все эти мелочи it дополните, adds up as culture. That's what culture is. это и будет культура, если вы Culture все это is small объедините. things, small, Культура состоит из множества мелочей. many. Много. Маленькие. Like that. When you add them all together, Когда вы собираете их все вместе, then you get culture. то Это получается culture. культура. It's a culture. There's no rules. Cultures in the blood. То есть культура, она содержится в крови. Эти правила, не все правила описаны. Was that the last thing? I mean, here's one of the most important things: wearing tilak. Ношение тилаки очень A важно. lot of devotees don't wear tilak. Современные преданные не носят тилаку. The scriptures say that if you wear tilak during some religious practice, you get 100 times more the benefit. Писание говорит, что если во время религиозных действий носите тилаку, то результат от этих действий в сотни раз больше. And devotional clothing. И также одежда. Many devotees in Russia, Ukraine, and Eastern Europe, they don't wear devotional clothing. Преданные на Западе не носят вайшнавскую одежду. In public, especially. Особенно на люди, на публике. But we should try to wear devotional clothing as much as possible. Ну, по крайней мере, старайтесь носить вайшнавскую одежду как можно чаще. When you go out to buy some, products in the market, Когда вы then идете, wear a например, sari. на рынок, And почему вы не пойти в саре с тилакой? Why not? Почему нет? Yeah. Or wear a dhoti and a kurta. Или в тхоте, в курте. And the people will look at you И люди нас будут смотреть так. and they say, why are you wearing these funny clothes? Они будут говорить, а что это вы носите Okay. такое? I am a Krishna devotee. А я преданный Кришны. What is that? А что это такое? It's a religion. Это религия. What do you believe in the religion? Что это за религия? What do you believe? What's your Во что philosophy? вы верите? That we believe in God, that everyone is a servant of God. Мы слуги Бога. You're also a servant of И God. ты тоже слуга Бога. And then there's a soul which is eternal. И есть Right? душа, она Then you'll start to вечна. preach to the И вы person. начинаете проповедовать. It's good. Это хорошо. So it's nice to wear devotional clothes. Это очень благоприятно носить вайшнавскую The одежду. people will remind you that you're a devotee, Люди будут напоминать вам о том, что вы that you're преданные. different from all of the rest of the people. Что вы отличаетесь от всех остальных. Because they'll look at you very funny. Потому что вы выглядите очень необычно. Then you'll смешно. think, why is he looking at me funny? Oh, because I'm wearing a dhoti. That's right. Oh, that's right. I'm a devotee. Вы думаете, а что-то люди смотрят, что-то я так смешно выгляжу. А, я же в вайшнавской одежде, значит, я же преданный. I'm supposed to be a devotee. Я I'm же wearing преданный, these предполагается, clothes. что я преданный. Maybe I should be thinking of Krishna. Может, мне нужно думать о Кришне? Oh, yeah, I forgot about Krishna. Ой, я забыл о Кришне. Okay, that's the end of the list. Конец. Now I'm going to go and sing bhajans with Badahari. So, Теперь мы пойдем петь excuse баджаны me. из Мадахари. Hare Krishna.
Спасибо. If anyone wants to come, they can come to my room in the afternoon, say 4 o'clock or something. После прасад. После просада в 4 часа, каких хочет даршан. You have some, okay? Hare Krishna. Oh, I don't know. Там охранники. It's next to Govinda Maharaj and Indraduna Maharaj. Я просто подойду к 4 часам и пройдем. Следующий комната недалеко Govinda Maharaj и Indraduna Maharaj. Комната номер 19, если кто познает. Can come there. Харибо, помогите, пожалуйста. Okay. Hare Krishna.